ఆల్ రైట్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ బ్రాండ్ న్యూ గేమ్ ప్లే వీడియో. ఫైనల్లీ మనమైతే ఒక అల్ట్రా రియలిస్టిక్ పోస్ట్ మార్టం సిమ్యులేటర్ గేమ్ అయితే ఆడబోతున్నాం అనమాట. సో గైస్, ముందుగా చెప్తున్నా, ఇప్పుడే ఎవరైనా భోజనం చేసి లేదా ఇటువంటి సన్నివేశాలు చూసి తట్టుకోలేనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటే కనుక ఇట్స్ ఓన్ యువర్ రిస్క్, ఎందుకంటే చాలా రియలిస్టిక్ అయితే ఉండబోతుంది. అండ్ ఇంకంతకంటే నేనేం చెప్పదలుచుకోలేదు. అయినా ధైర్యం చేసి చూస్తామంటే మాత్రం పక్కన ఒక టబ్ అయితే పెట్టుకోండి వామిటింగ్ చేసుకోవడానికి. సో ఫర్దర్ డిలే గేమ్ ప్లే అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం పదండి. ఓకే, మొత్తానికి మనమైతే ఇప్పుడు అటాప్సీ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దానికోసం మనం బాడీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. ఎస్ సార్. Okay, as you can see, I note everything down on previously prepared forms. Yeah. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. Okay. For this, you're going to need a magnifying glass. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్లో ఉంటుందా? ఎస్, ఇదే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్. Which spot first? సో ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ తోటి మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫొటోస్ తీసినటువంటి పార్ట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రీచెకింగ్ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం అయితే ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి ఫస్ట్ ఎక్కడ పోస్ట్ మార్టం స్టార్ట్ చేయాలనేది కూడా ఉంటుందేమో మేబీ. లెట్స్ గో. నాకైతే ఈ తల మీద దెబ్బ కొంచెం డౌట్గా ఉందన్నమాట. సో దీన్నే I ఫస్ట్ can చెక్ confirm the చేద్దాం. presence of ecchymosis on the deceased man's head. Yeah. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can clearly smell, and this was an accident just waiting to happen. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో పార్ట్ ఏముంది? సో చేతులు. Here we can see frostbite on the fingertips. We can tell by the characteristic skin color. సో ఫ్రాస్ట్ బైట్ అనమాట ఇది. సో మేబీ మనోడు యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయి బహుశా ఎక్కువసేపు మంచులో ఉండుంటాడు, అందుకని చెప్పి సమ్ అదర్ పార్ట్స్ కొంచెం అలా అయితే అయిపోయినట్టున్నాయి. Definitely a painful mix of frostbite, abrasions, blisters. Little Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మనం చూసిన దాంట్లో ఇదే. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది పాత Looks like గాయం. a burn mark, no doubt painful, but it's not pertinent for this case. ఓకే, So far, there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం నోట్స్లోకి అయితే వెళ్ళాలన్నమాట. మేబీ నోట్బుక్, నోట్స్లోకి ట్యాబ్ కాదు. వాట్ ఈస్ ఫర్ నోట్బుక్? నోట్బుక్ క్లిప్ బోర్డ్. యా, షిఫ్ట్. First, I mark the location of the injuries and make notes for each one. Okay. So, the Head head first. wound. Definitely an important clue. This Yeah. is something we'll investigate first. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చేతి, ఇది ఫ్రాస్ట్ We're బైట్. not in frost season yet, but high ఇక్కడ ఒకటి humidity, ఉంది. wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. మేబీ అయి ఉండొచ్చు కూడా. If ఇక్కడ Toby's కూడా ఉంది. body was cold for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. ఓకే, Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. As you can see, we don't have much to go on. Let's write various types of accidents are a common cause of death among the homeless and the elderly. Okay. Perhaps old Toby slipped and accidentally hit his head. ఓకే, పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డెత్. సో ఇలా కూడా జరుగుండొచ్చు అని ఒక ఎస్టిమేషన్ అయితే, అంచనా అయితే వేస్తున్నాం అనమాట. ఒకటి, కింద పడిపోయి తలకు గాయం తగిలి చనిపోయి ఉండొచ్చు Considering the యాక్సిడెంట్ conditions సమయంలో. in which he slept, his ఇంకొకటి body may have వచ్చేసరికి become hypothermic. యా, ఫ్రీజ్ అయిపోయి కింద పడడంతో బతుకున్నా కూడా ఫ్రీజింగ్ వల్ల కూడా చనిపోయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి కూడా ఇంకొక. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. ఓకే, This is of no interest to us. Since the deceased clearly smelled of alcohol, ఓకే I'll add ఓకే. alcohol మనోడైతే poisoning ముందు to కూడా our వేస్తున్నాడంట list. మావా. సో ఆల్కహాల్ కూడా అయితే ఉంది అనమాట. పుట్ డౌన్ ది క్లిప్ బోర్డ్ అండ్ కంటిన్యూ ది We still అటాప్సీ. have one thing left from the basics. Rigor mortis. ఓకే, ఇప్పుడు ఏందో రెకర్ మోటిస్ అంట చేయాలన్నమాట. Well, ఎగ్జామినేషన్ We ఏంటిది take our ఇది? deceased by the hand, ఓకే gradually we raise it, ఓకే. ఓ ఓ, ఇదేంద్రో. ఓకే now let it go. As you can see, the hand falls loose. What's ఓకే, the అలా చేస్తే conclusion? ఏం తెలుస్తుంది మనకి? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police Whoa. information appears correct. ఓకే ఓకే, మనోడు అంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తే మనిషి ఎప్పుడు చచ్చిపోయాడు అనేది కూడా తెలుస్తుందా? 72 hours 74 hours ఎంతో చెప్తున్నాడు మనోడు, మోర్ దెన్ అంట. సో
మేబీ అయి ఉండొచ్చేమో. సో ఇప్పుడైతే మనం Head బ్యాక్ అయితే trauma వచ్చేద్దాం. seems the most promising. Okay. So we'll start there. For this, I need an oscillating saw. గైస్ స్టార్ట్ అయింది గైస్. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే కొంచెం చెప్తున్నాను కదా క్రీపీగా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు తలకాయనైతే కొయ్యబోతున్నాం. ఇదేంది రంపం తీసుకొని లెట్స్ The గో. cut is made from ear to ear. అబ్బా అబ్బా బాబా 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 అబ్బా కుర్రే కోతుండు మా వాడు కుర్రే. ఓకే అయిపోయిందా కటింగ్? After which, we remove the skin and the top of the skull. ఓకే After the basic examination, Purre. we can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The brain looks good. ఇదిగో ఇది Let's చిన్న take a మెదడు cross అనుకుంటా. section. ఇది చిన్న మెదడు అనుకుంటా గైస్. సో మనోడు మెదడు అయితే చూడడానికి బాగానే ఉన్నట్టుంది. Some pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అయితే ఎగ్జామిన్ చేయాలన్నమాట. ఎగ్జామిన్ చేయాలంటే దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మెదడుని మనిషి మెదడుని అయితే కొయ్యబోతున్నాం. The cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. ఓకే ఓ ఓ ఓ ఓ జాగ్రత్తగా ఎటు పడితే అటు కోస్తే మళ్ళీ బ్రెయిన్ అయితే పాడైపోయేటట్టుంది. అగో అగో అన్న చిన్న గోయి అన్న రిస్క్తో కూడిన అవారం ఉన్నట్టుంది గైస్. So far so good. The hematoma seems to have had no effect on the brain. ఓకే సో రిటర్న్ టు ది అట్రాసిటీ. సో మనోడు బ్రెయిన్ అయితే బాగానే ఉందంట మచ్చా. సో దీనికి దానికి ఎటువంటి లింకప్ అయితే లేనట్టుంది. లెట్స్ గో మళ్ళీ బాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈసారి ఏం చేయాలి? Fatal accident out as well. ఓకే సో ఇది ఫాల్ డ్యామేజ్ ఫాల్ అయితే Brain కాదనుకుంటా. is in good condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అయితే రియల్లీ పోస్ట్ మార్టం స్టార్ట్ చేసాం Grab a అనమాట. scalpel from my kit. ఓకే ఇప్పుడు స్కాప్లు అయితే తీసుకోవాలంట. ఏది స్కాప్లు? The incision should be in the shape of a స్టార్ట్ letter అయింది మావా. Y. బాడీ కటింగ్ చేస్తున్నాం We గాయస్. use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. ఇక్కడ కట్ అయిందే. All right. Okay. Now we peel back and separate the skin. యా ఇదే ఇదే నేను చెప్పింది. ఏంది ఇది రావట్లేదా? రామ్మ తల్లే. Now we Buddy, need to remove the జీవితం. ribs. We'll need the loppers for this. అయ్యా మావా ఏంది మావా ఇంత ఘోరంగా ఉంటుంది లోపల? ఈసారి ఎందుకు దీన్ని తీసుకుంటా లాపర్ తోటి కటింగ్ అయితే చేయాలంటే గైస్. Quite a Tia, satisfying padava. crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly notice two things. ఓకే ఇక్కడ Firstly, మనోడైతే there is no congestion ఊపిరితిత్తులు of the బాగాలేవు internal వీడికి organs. నల్లగా అయిపోయి This ఉన్నాయి. means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. ఓకే ఇప్పుడైతే మనం లంగ్స్ అయితే చూడాలంట. You can see widespread black and tarry deposits caused by... Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Okay. Hannah smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? Lungs. Yes. Advanced inflammation. ఓకే ఇప్పుడేం చేయాలి? What now? The syringe. Now's a good time to collect some samples. ఓకే ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్స్ లో నుంచి కొన్ని Specifically 3. యా From the eye, the heart, and the bladder. I'm Okay. interested to see the concentration of alcohol in the body. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అయితే 3 భాగాల నుంచి అయితే బ్లడ్ శాంపిల్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడికి అయ్యి. Vitreous humor analysis is very Majida. useful in indicating long-term alcohol abuse. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి హార్ట్. 5 milliliters from the left ventricle should do it. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బ్లాడర్ అంట. But from the bladder, we draw about 10 milliliters of fluid. ఓకే Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. ఓకే Please సో excuse me దీన్ని while I run and సెంటర్ fetch it. ప్లాటోప్రియో ఏదో మిషన్లో పెట్టాలనుకుంటా. మేబీ అదే అనుకుంటా. సో సినిమాలో చూపిస్తారు కదా బ్లడ్ అయితే దాంట్లో పెట్టంగానే బొర్రని తిరిగేసి దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒక లిక్విడ్ లాగా అయితే వచ్చేస్తుంది అది. సో దాన్ని చేయాలంటే ముందు దానికి సంబంధించింది ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలంట. అది వచ్చేసరికి మనోడు ఆఫీస్లో ఉంది. ఓకే ఇదే నా ఆఫీసు. యా తీసుకో. ఇదే This old పొత్తాక. thing is
covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. ఆల్ రైట్ లెట్స్ గో. ఇప్పుడైతే దీన్ని తీసుకొని మనం దాని లోపల అయితే దీన్ని Let's get పెట్టాలి. back to the examination. ఓకే, దీంట్లో అయితే Put all పెట్టాలన్నమాట. of the samples into the rotor. ఓకే, శాంపుల్స్ అయితే వచ్చేసరికి రోటర్లో అయితే పెట్టాలన్నమాట. ఐ మీన్ రోటర్ అంటే రొటేటర్ ఏమో గైస్. ఓకే, 3 శాంపిల్స్ అయితే పెట్టాం. Now, ఇప్పుడు we set the వచ్చేసరికి మనం appropriate time and నోట్బుక్లో speed. కరెక్ట్గా టైం అండ్ స్పీడ్ అయితే పెట్టాలన్నమాట. నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసాం. 15 minutes 70% స్పీడ్లో అయితే పెట్టాలి. లెట్స్ గో. సో ఇది వచ్చేసరికి 15 minutes అంట. ఎక్కడ ఉంది? 15 minutes 70%. ఎక్కడ ఉంది? Okay, let's 70%. roll. లెట్స్ గో. ఓకే, ఇంకా రోలింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది అయిపోగానే మనోడు బాడీ దగ్గరికి అయితే వచ్చి ఇది మొత్తం అంతా కూడా చేసేసి బాబు లైట్లుగా అయింది. ఓకే, మనం ఆ రూమ్లో ఫ్యూజ్ చూసాం కదా, మేబీ అటు పక్క ఏమైనా చూడ. Where were we? Oh yes, the blood alcohol concentration. గాయస్, నేను ఎవరినో చూశాను మచ్చా, ఎవరినో చూశాను మచ్చా ఈ కిటికీ కాడ. వామ్మో, వీడేడా ఉన్నాడా? ఓకే, వీడేడా ఉన్నాడు చూడు మావా. పుర్రికోసి చేతిలో పెట్టేశాము. వాడి అమ్మ పడవా. ఈ శాంపుల్స్ తీసుకుందాం పదండ్రా నాయన. స్టార్ట్ Let's అయింది see what మచ్చా. we got here. గేమ్ స్టార్ట్ అయింది మచ్చా. హర్రిఫైయింగ్. ఓకే, తీసుకో. Everything's separated as it should. ఓకే. Our lab is closed until tomorrow after the last Okay. incident. However, considering that Toby's favorite eau de parfum appears to be ethanol, I'm guessing the results won't surprise me at all. ఓకే, లెట్స్ గో. కలెక్ట్ ది శాంపుల్స్ Let's go తీసేసుకుందాం. further. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. ఓకే, We Return to remove the the organ and examine it ఇప్పుడు closely. మనం గుండెకాయ బయటకు తీస్తున్నాం. We గుండెకాయ. look for dark hypoxic areas, clots, Yeah, or but other you don't elements know, that yeah, stand what- out as abnormal. Hey. At first glance, the heart You're looks గుండెకాయకు fine. The బొక్కున్నట్టుందా? pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. లేకపోతే అట్టే There are ఉంటుంది no ఏంది గుండెకాయ? pathological changes that would have contributed to Toby's death. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? గుండెకాయని తీసుకొని బయట పెట్టాలా? Now let's take a closer look at the stomach. ఓకే, ఇప్పుడు The స్టమక్ size అయితే is normal, చూద్దాం. healthy, pink color, ఓకే, and as expected, the stomach has no major external damage. ఓకే. We must now cut it open and inspect inside. అబ్బా నాయన, ఇప్పుడు మళ్ళీ పొట్టకు వస్తున్నాం గైస్ మనం. We'll do it carefully so that its లెట్స్ గో. contents do not spill out. అమ్మ, ఇప్పుడు పొట్టకు పోయిపోతున్నాం గైస్ మనం. పొట్ట. We open the stomach along the greater curvature, from the heart to the pyloric end. ఓకే, ఇదేంద్రు? Oh, I already feel like there's something left inside. ఓకే, కడుపులో ఏదో ఉందంట మావా. ఏముందో నాకైతే తెలీదు. కోస్తే తెలుస్తుంది. అది తెలిసి ముందే ఉండబోద్ది కడుపులో, అంతకు మించి ఇంకేముంటుంది. సో ఇదంతా కూడా కొంచెం మౌస్ తోటి చేయాలన్నమాట మనం. దాని అంతటా అది అవ్వదు. సో ఎవ్రీథింగ్ మనమే పర్ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏ మిస్టేక్ జరిగినా కూడా మళ్ళీ పొట్టకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. Okay, large amount of gas, small amounts of yellow grayish food content, resembling some kind of meat. Either our Okay. deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. ఓకే, There are 2 ways here. One is obvious, and the other is... It couldn't have been suffocation. ఎస్పరేజన్. I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనమైతే గొంతు, నెక్ అయితే చెక్ At చేయబోతున్నాం first గైస్. glance, the trachea looks normal. Same result as with the stomach. The external inspection doesn't tell us anything. This time Okay. we'll cut on a tray. ఓ, దీని లోపల ఏదో ఉంది గాయస్. చూడండి, వీడు గొంతులో ఏదో ఇరుక్కోపోయింది. సో దీన్ని కూడా అయితే ఇప్పుడు కట్ చేయాలంట మచ్చా. WhileUdi amma cutting such a jeetam. small organ as the trachea, we Okay. must make a precise incision. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేయాలనా ఎట్లా? To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the scalpel as we would a pen. ఓకే. And after Yeah, careful you go. examination and దీంట్లో deduction, ఏదో ఉంది. we've got it. A clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. క్లాంట్ ట్రేపియా అంటే ఏందిరా? అరే మా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పండి రా స్వామి. ఏం అర్థం కావట్లేదు, నువ్వు ఏం చెప్తా Based ఉండవా? on the report and preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell Okay. asleep on his back. ఓకే,
Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. ఓకే సో ఇది యాక్సిడెంటా సో ఇదే That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. ఓకే సో మనోడు చచ్చిపోవడానికి కారణం ఆల్కహాల్ అనమాట. యాక్సిడెంటా? And now it's all clear. Okay. The death was suffocation. Now signature. ఓకే ఇక్కడ మన సిగ్నేచర్ అయితే పెట్టాలంట. The mystery is solved. But for us, Okay. this is not the Mister. end. First, the dead body needs to be cleaned up. ATAGADU యా సూపర్ రే గీతకి చొక్క ఎడు చొక్క దట్స్ ఇట్. అంతేగా యాక్షన్ కంప్లీటెడా? ఓకే క్లోజ్ ది For this, we will need to close the body and grab the needle. First, Okay. we unroll the skin flaps. ఓకే ఇంకేం లోపల పార్ట్స్ ఏం పెట్టేది లేదా? And డైరెక్ట్ then క్లోజ్ we చేసేడువేనా? sew the deceased back up. ఓకే సో ఇదేనా I'm నీడిల్? using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. ఓ ఇదేనా బేస్బాల్ అంట? గత కొట్టడమే. ఇంతేనా? యా అయిపోయింది. Beautiful. ఇంకేముంది? లీవ్ ది బాడీ. Now we say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge, ready Okay. for the next stage of their journey. లెట్స్ గో. సో దప్పుకోబా తీసుకో. నేను తీసుకోపోయి ఇప్పుడు మనం లోపల దబ్బు. ఏడేదో ఉంది, ఏంది ఇది చూపించట్లేదా? ఒరే ఏంద్రీ ఇదా? ఏడేదో ఉంది మహేష్, మొత్తానికి ఏదో మార్కు చూపిస్తున్నాడు కానీ మనం టచ్ చేసేదానికైతే రావట్లేదు. ఎనీవేస్ లెట్స్ క్లోజ్ దిస్. ఓ ఇప్పుడు ఈ అమ్మ జీవితం మరి ఏంద్రా సౌండా? God, I'm tired. ఓకే I'll drop these samples off at the lab on the way to the bar. ఓకే లెట్స్ గో. మనం అయితే ఇంక వెళ్ళిపోదాం. I'll call Stephen. I don't feel like drinking alone today. ఓకే వెళ్ళిపోవడమేనా బయటికి? ఎస్సెడ్ ఆల్ రైట్. మొత్తానికి మనం విజయవంతంగా ఫస్ట్ సర్జరీ పోస్ట్ మార్టం చేసాం, సర్జరీ కాదు. ఓ ఇంకా అయిపోలేదు రో, ముందర ఇంకా ఏదో ఉందా? ఏడిది? హలో బస్ ఆర్ యూ ఓకే? తెరుచుకో. ఇదేంద్రా పుర్రా? ఎముకలు కూడా. ఇప్పుడు అమ్మ ఈడు తలకాయ ఉందండి అక్కడ. ఏం చేయాలి? అమ్మో ఇదేంద్రా స్వామి పుర్రి పగలుతుందా? ఓ ఉడే ఓ ఉడి అమ్మ బడవ ఏమైందిరా? ఒరే స్వామి ఏంది కాదు ఇన్ని పుర్రులు వచ్చేసాయి ఒక్క దెబ్బక. పంప తీసి మనం కళ్ళలో ఉన్నావా? ఈ మొత్తం పోస్ట్ మార్టం అంతా కళ్ళలో చేసావా ఏంది? ఓ స్వామి పుర్రెల్లో లోపల పడి చచ్చిపోతున్నాం ఏంద్రా అయ్యా మనమా? ఏంద్రా అన్న ఇది చెప్పి సావండిరా బాబు. ఇప్పుడు దాకా అంతా బాగానే జరిగింది, ఒక్కసారి దెయ్యం అయితే వచ్చింది గాయస్. సో రానున్న ఎపిసోడ్స్లో దీని దెయ్యాలను అయితే భయంకరంగా ఎన్కౌంటర్ అయితే కాబోతుంది, అది మాత్రం అర్థమవుతుంది. తెరుచుకో సిన్సిన్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. ఐ హోప్ మీకు కూడా గేమ్ ప్లే నచ్చింది అనుకుంటా గైస్. ఎలా అనిపించింది లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. ఎవరు ఎక్కడ ఎలర్జెటిక్గా కొంచెం కంపరంగా ఫీల్ అయ్యారో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మంచి కంటెంట్తో వస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్, లవ్ యూ ఆల్, బాయ్ బాయ్.